Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Whaamalamalama le DOH tūlanga il whaanofo e sea. Fuafua le komiti o le whaavae pālota i swinga il vai aso fou. Ma ua tatala aloa ia le maota fou o le afiso swani i pāsese whaanofo e sea. E whatala whātu i se whapoponga o tala mai lau KVZK. E momo atu o le asona mawai se whelua inga le KVZK TV ma le mtanga luenga soifo maloloina e tusai o nisi o mta upo e peon tu lai i le toe wha awa wai o aso wa whaanof e se ai le pāsese i le whalital malo le trade winds o le whaase ai nisi o le aumalanga o na sa whaelua atu o le asona nafi na wha moe moe e o umai i la tau i tua ai peitai i le alia i mai o nisi fo i to alua o le aumalanga wa afia o le mafuanga lea na toe suia whaatapatopea i loa e le DOH le whai unga e toe tau fia umal pāsese mo le isi tolu aso se i au lia le asonga fuol vai asa fou. Ona ole to tele ni so le pasese lo fa no fo se nei le trade winds na fa se ai dunga o penga te fai langi i le toi fa popo yo aso e fa no fo se ai o le mafu anga le na sa ili ai le KVZK se fa matalanga mai sui le matanga wenga le sui fo maloloina e pe ona fa mala mala mai le fo mai ya Dr. I feel tufa fa pe mal te mai tai fo mai ya Elizabeth Lauvao o le tulanga finga tango ye le afia fi na ua mau mai o to ye fo i se le au malanga to lua ua mau le COVID. O le aso tofi ana whaapea tu o atu i lato e o i o lato ainga. Pe a whai o tangata omalo no whawa aia i le trade winds whatu ainga ma le ECF e tested negative. O le fofuanga na iai, o le fofuanga lawana na iai o le aso tofi atu o atu i lato e pe a whaapea test negative. Ai pe tai e se mena tula i mai i le aso ana nafi. Ina wo mai asuenga le aso ana nafi. Wa tula i mai ai e lua tangata malanga to tonu trade winds were test positive. Sa fono fola fo ali mata mai tai fo mai o matanga luenga so fu maloloina. Mama to va ai i le suenga sa faia mo le fainga malanga i to lua mo mai positive. O le va ai a fo mai ai e fallinga mai oni tangata fatu a maua. Fatu a maua le fa mai. Ma tula i mai lon fesiri. Pe ai sea wala ina maua ia nai tangata malanga i to lua ana amata mai suenga o fa peone negative. Na whaadiel te mai tai fo mai. O se tasi lau whainga nuenga lea na a fia na wo atu titono o se poto o se tasi o pasese. E tali tono i lato o i tonu la vana amatai loa o na a fia i se tangata lau whainga nuenga. Ma sa whaamanino mai te mai tai fo mai. O tangata to o lua o le pasese lea na a fia o na o pe sia mai e se tasi lau whainga nuenga o lo ngalue i titono o tato no fuanga whaano whaesea. Sa whaia leo whanatanga nafi, matau mawhai sue po o fea o le mafuanga walai ona maua ia nei tangata malanga ia to lua. Ma na mātou wawa ai ino iai lātou to tonu le ngata au whainga malanga ai whaapea foi ia au whainga nuenga. Ma mātou i loa iai, talu wai suenga mua se e tangata au whainga nuenga na maua. Ana maua lua ave ese loa tangata whainga nuenga lea ave ese mai mao trade winsa. Ai peitai e ave ese ua expose ai foi au whainga luenga. I tangata le mua positive te mua. O mātou wawa ai lai iai, o mātou wawa ai i le mafuanga wala iuna maua nei tangata e to olua. O no se tasir o le au whainga luenga. Whaapea ona expose i le COVID-19 ma o le tangata wala au whainga luenga sa whaapea ona whaangasolo e ia le whainga o le swab i wholoa i le nufuanga lea, wholoa lona lua, ma le wholoa lona tolu. I le aso tolu o Februari.
E peona saunoa le li fo mai a Dr. Efili Tufa o le mea whaafitai ai o mawhai o na vave maua nei pāsese ai le te tala uma i tua i le aso le nafi o lātou ainga wa ana whaapea le maua e te tala i tua i lātou ma avatuai ma le vairusi ma afia o mai le atunuu. E se fulu valu le au whai o tātou whainga malanga. Le o mahea, tanuna amata mai tau sanga le ngatea. Ia, e paua leo se malanga. Ua pito i sili o na tele le au whai o tangata. Sa whaapea na test ai lewa categorizing a pe historical case. Nisi na afia mo mwad whamai ele i o mai. Ia whaapea fo i nisi. Na whaia na to suenga i nei, ma tū lai mai ai, o new positives. This is the most. Ia, o pau fo ia leo le whainga malanga. Na iai ni si o tolu, na o mai lunga wā. Ma test positive i nei, ma wha mauti noa e suenga. O lātou, e a te lela wanoa, whaina pesi ele wha mai ia i tātou. Ia, masalo ai ua le savalia fo ia tulafonu. Talu ai wa whaapea wa saunga le mua tele tato flights o mai. Ai le ia se whaalave whaapea sa tula i mai. Na whasiringe fo ele li fo mai pe ai sea wa tau fiai tangata lea wa le uma lātou suenga pe negative ia ana saunoa le li fo mai a tufa o no nisi o whainga luenga wa afia na whaia suenga lo COVID al pasese mai muri ana i loa wa afia le COVID o le isi lea mafuanga o le suia whaanatinati o le whaai unga. O le tūlanga lea sa matova ai i results. Sa matou whautua fo i le fionga lutena kovana. Masalo a tu la e mai su enga no falea e negative uma. E mawhai ona tu watu le au whai ngā manganga i tua. Ai talu ai ua sui fo i le tūlanga lo i le pepesi o le wha mai. Le ua wailoa atu nei le su enga muli lea. Le ua to e sui lola ia le manatu o fu mai. E te tau ona to e wha au. Ina ia atoa le sfuru waso le sasau no atoa le sunga fo ma ia lauvao o le tau nei o le incubation period. Wa e le taimi e mana o mia o na nai o i le vai lusa i tonu o tingo o tangata. Ina ia mawhai ai ona piki e masingi ia ka kou le whaingo testing. Ia o se fautuanga na sa tu watu i le sunga o i la fionga le lutena kovana. A whai e iai se isi e negative, e ma whai ona tu watu i le latua aina. Ia masalo aiwa o le naunga ina ia tu watu ia le au whai ngā malanga i latua aina. Ia lea sa wha sa laua i lola ia. A whai e inisi e test negative, e ma whai ona watu i latua aina. Ai a inisi e test positive, e toe wha anofo i sea. Na whasiringia fo i le li fo mai ono le to tele o nisi o whaasea ono se whaamtalanga e whaapea e te tala uma pāse se i tua le asa tofi e na saunoa le li fo mai e whaapea. A o leisi mea e tauntato ma whau ai. A whai la o le atu watu la o whai ngā malanga i tua i latu aina i le aso ina uma e a leo le su engalon tolu. Se manu o atu whaama i tua. Ai o te whawhetai ma o te whawhetai fo'i i le ono sa'i o lau whai ngā malanga. A wā lewa tūla i mai, o laua iei le positive. E le whaafsiringia lau fō mai po le mea o le positive lea e historical po se positive fo i le ai. O suenga iau tūla i mai, whaamau mia o le tangata sa positive nei ma e mawhai o na pepesi whaamai nisi tangata. So o le tūlanga la sa iai, o le mātou whautuanga i le lutena kovana, le asa sau noa i le aso lea. Mai peo na whaero mai le li fo mai, ua se ria mara se furu rima tātou malanga o mai o na whaia, ai o na malanga mua nei o to tele i lātou wa fia. E re ngata e lātou sa maua mua po historical cases. E whapea fo i man lātou voto a maua re COVID. Mai talo sanga i naid ma mano le pasese le ia lava papale pea, ma maua le ono sai, a o fia ngai re ofisa, ma le tau fo i o le whaafita au re peo na tūlai mai. Na paude mea whaafita iai e le o mama i tō le siama. Na sauno sui o le DOH,
whaapea o le aso sa nei e whai o mai su engo le COVID le pasese o na te tala i le i tua le aso ngofua a whai e se tasi o le pasese a afia o na toi whaawau lea o na whaanofo e sea mo le se furu wha aso a te tala uma i tua le toa tele le pasese o le ale leisu engo le COVID. I le whaanga solo ai o le fontanga a le komiti o le iloilonga o le whaavai o le aso le na whaamai ai le talanoina e le komiti o mta upu e whaautu le filifilia o le whaamsinosili a Amerika Samoa i le tele o fina ngalo ta whaalia i le taiao nei na mafuli i le langlangoina o le swinga fou e pei ona o le a fuafua e palota i ai le komiti le vai aso fou. O le asangofua le ua fuafua i palo tai sui o le komiti o le ileirongo na whaavai mata upu e peo le talanoina le nei vai aso. O nei mata upu e au whiaile toi whaatulunga ino sui o le mauta fono i se whainga fau e ale le sui o sui whaipura le mauta sui whaapema le mauta mawalunga. I loilonga peo na whaia le nei vai aso na sawala upule ai tūlanga le whaapopoi no sui whaipule le ema furi eile to o tele o tangato le atunu e eile i tū malo au maupu whaapema tuala auta. I se whina ngalo lo i nei ma le a palota i sui pe a pasi le vai aso fau e whaatu mawina pe sui whaipule e peo na iai a e whaapopo sui o tua lauta. O le isi mata aupu le a palota i sui o le komiti le vai aso fau o le mata aupu le whiriwhiringa o le whaamasino sidi o le atunu e peo na sila fio le teimi nei o le whiriwhiringa e whaia le whailautusi o le interior ma o le to telo manatu na mafuri lava le langlangoina e uina i nai manatu na au ese mai ai. O le afionga le president o le mauta maulunga i atua olo mana i fruen na saunua e whaali no whingalo le mata upu ma i ta uai e mana ia e whai whaavai teimi pe whaatapula ai fo i le tofinga pe o iei ni ai inga i le nofua inga o le whaamasino silia le atunu. O le afionga le president o le mauta maulunga i atua olo mana i fruen na saunua e whaali no whingalo le mata upu ma i ta uai e whaapea e te tau o na iei ni ai inga i le whiriwhiri ai o le whaamasino silia le atunu. Pe umana ngona na ila tonu ul te min ta wa fua i sa i ringo le koma. Mai ta tu ili ya ma asa mo. Pisfilia son koma. E le ngalo ya te au le. La unga tu ina le tau wis. Tau wis e le tamao. Se neri tau wis. I nawa tu ina. Fa tino lor paro te ina le koma. Ale o tatou mai nei. E ua mai lava no ia tatou. E tatou. Pausini. O le ane mea leo tatou fifi. Pia sao no foi te au. Ako wha moi moi le pu. O se mea e rea se mea ako kua. E ea lapi i hoi kūlanga e. A whalangolango me umoi le kua. Pau mai suinga e kau mawhawhau, e ka kaura o whiunga kai kai komi. A whapea la maira mango ia ka kou e whiwhiri, e ka whamsusi. Ke ka kau ngā ingiri nisi o term, ka uma koe. Ke kai whikau sanga pe ka koko. Se me whapea ngā e ka ke maho pau iai. Se a vese eile a nganga e whapea. Sa moe ai ngā uma, e whai kua au. Le vanga lo fa le ka o me la opción al kai ko miki. Pero puse en ti. E le na lo fa ma ma. Por me ko mo ya ko pu ya kia. Fai fam si on al kwa olo malo. Le fi me le fiki le si fam si on go vai. O mai le pele mai america. Fai le pili aloa le suie le o le lo ko la ko. Ma o ale lo ia le kule o le interior. Sau fai unga le interior. E kule me lo e fai unga le apel. O le al fai unga o fai le pidi ngai sampo. O le fai unga fo nga le interior. E fai teke fo le Italia interior la koi. Fai unga o fai le. Ki a kong kani nga mka ukule e kau kwa kumari. O le asokofua le vai asofou le atu e whaawidairi nei whanatanga a whai e talia ina mapasia e sui uma o na tu ina atu le kovana sili. Ua iai nei se suinga il polo inga mo whalavelave tutupu whafua se e peon tu ina mai e le awhionga il kovana sili a le manu palipoi se ale ngā maunga. O le nei polo inga e sui ai le polo inga mo whalavelave tutupu whafua se e peon tu ina mai le aso whao Februari.
I le swinga e peo na whailoa mai e le awhionga le kovana, ua sui ai nei le parakalafa wha e whapea, ua tui nā atu nei le whatananga i le whaatonu o le soifua maloloina ia mautasatu i le amanua, e nā te whaanofu e se ai wha le tu la fono se tasi, i leo o atu i le luas futasi aso, pe a whaapea e a awhia lea tangata ia unga le COVID, pe sa alamatia lea tangata ia unga le vairusi. O tangata uma e whaanofu e sea i le sili atu ma le luas futasi aso, e te taona talosanga ina le whaatangana mai le whaamsinonga maolunga. O le awa uli nei, lea na tatala aloa i ai le nofuanga whaapitoa i titono e malai waalele, o le whale le nei sa avea mua ma hanger a le malai waalele, i le mai ai o ngā luenga le nei, wa avea ai nei le nei nofuanga ma vaenga e whaanofu e sea i pasese e malanga mai le atunu, ona o a fianga le whaamai o le COVID-19 maleva, o sao telenga le nei o le reporti. O le taimu mole nei ua fausia ai se fale whaape nei, e whaungai nei se hanga, ma e pei ona sau noa le kovana sili, o le iai o nofuanga whaape nei, o le afiso soani ai le whaamue moe el malo, e ala i le whaanofu se o tangata, ono pui puinga o le whaamai o le COVID-19. O le fale le nei e tolus furuono potu, ma ua mai au na whaatautonga ina, i moenga, ma vaenga e mo mia e le tangata e malanga mai. I le sauninga le so na saunoa ai le awhionga le kovana sidi ia le manu balipoisi al ngā maunga. E tusa ai o le neinga luenga mātango fie. E leile no saunioni, whai o tātou tui. Paua nā o le puipuinga sili, i le iloa fo i marisila fia sunga i fo mai. Ia mai mātou, tātou, taitai o lo whamoe moia i lātou. I whautuanga matima inga e whai ei whai unga. A wale nofo le leia, a wale nofo pui pui o si o tātou o tenu. Ia o le nei aso, ia leo tino, whaatino le nei wha moe moe. Ia tu watu, i lau whionga al kovana lutena mal komiti whaafoe, tu watu, i lau whionga i le whaatonu, ia mese fo i le whionga ia le CEO. Ia e meise le eo lo tausia le soifua o si o tātou o tenu. Le nganga nā nei aso, whita mal whaingatao la o tau ngā luenga. Ia o lo tau mawhai lava le su atu, fio atu o taitai ia. Ia whaingo fia la o tau ngā luenga. Tu atu o tu langa whape mei e fiso soani ai. I la o tau ngā luenga. O le na o le whaatino ina o le ngā luenga, a o le ngā lua inga o fuafuanga. Naua ia te o tau. O le sauninga le so na whaatasi atua i fo i masuia le mauta whaitu la fono Amerika Samoa, i ona mauta e lua o le kapeneta, whapea i le sa fausia le nei ngā luenga. Kirikitia se tasi o taalonga e silio na lawiloa le lalangi, o le nei taalonga e lua au e au fiai le to asfutasi o tangata taalo, o le whaamoe moe au tu o le nei taalonga, o le sikoa o numera maulunga o le tamoe. A o whaanga solo ai taalonga o le liki kirikiti o le fua o le nei tausanga. Na sa ili ai e lau KVZK se ripoti la tamai le komiti o le kirikiti, mai le ofisom ta uptau Samoa, o sao telenga le nei o le ripoti. E mata ina tele le whaanga solonga le liki kirikiti o le fua o le nei tausanga. E le ngata i le au kirikiti at tamaitai, e whapea fo i ma lau kirikiti o lii. O le bipoti la le nei sa tu ina mai le ofisom ta uptau Samoa. O nisio taalonga le lau inatu na le whatanu wina. O le aso atai au, le ata aloai le au ali i mai le awhio ango lau lii, ma le au whanga alu. Ia ma o le tāmil sanga le nao le liki kirikiti o le nei vaiaso, to e mawatu nisio whaapoponga i le vaiaso fau, soifua. Mai moa whaafonga mai loa i le tātou tala i le tau. Talo whātu le tata report le tau mo Amerika Samoa mo le nei e fiafi. Po nei e matele na auaoa e te uru timunga malu e fituiva sa vidi mai sa e se fulu i le se fulu lima mai le leitu la. Asa tonai o le pole au sai matele na auaoa e te ape soro timu ve vele valuiva malu e fituiva sa vidi mai sa e o atu le se fulu mai le leitu la. Asa wafua e o le astrofi matele na auaoa te uru timunga ve vele valu malu e fituvalu sa vidi mai matu i sifo e se fulu mai la i le lua se fulu mai le leitu la. O le tala lai tau mo Amerika Samoa.
Amerika Samoa fai unga le nao talafo wale KVZK ia manue telefo fuanga mamalo longa fai unga ole nei vai aso to fasoifua. Ole ka le no faalinga, ole a whai fontanga mātua mwhai a onga le a o maulunga o whangai tua i le aso tofi Februari asos fumalfitu, mai le tasi le whai le a fiafi i le lau mua le a onga. Ole a whaia le fono PTA le a onga tūlanga mua St. Teresa i le aso tofi Februari asos fumalfitu, i le a whalwhai le a fiafi i le lau mua o sangata Telesia. Awa noa whaingaluenga o loo mana o mia ni tangata whaingaluenga mo le Nanas Company i Pangpango. E le leile tutongi a mata mai whaatatau lava le tutongi a mata i le anga waa po o laisene ka muta. O nei awa noa whaingaluenga e mo le ka muta, whaiwila, palama, labor, site supervisor, ma le taitai fo meni. O loo maua pe patalusanga i whaatu mwai so awa noa mo nei awa noa whaingaluenga i le matau ofisa i Pangpango. O pe patau e mana o mia tau au mai o lau tusfolau, ID whaapeai ma le numero sanga le mu, whaaftai o le Nanas Company. O le whaalinga tāua le nei ma le vaenga o Prokalame, a lau whale televisi le KVZK TV. O le awa uli o le aso sa nei le itulai sifun ma le lua, o le a mai moa mai ai la tunu i le whaasala lau tu sa oinatu, o le suenga champini o le Super Bowl i le alata lua ma le alata o le CBS. I le mai ai o ta'alonga i le aso, o na toe whaawawa tu lea o tātou Prokalama Masani a le KVZK. Ona o lea tūlanga e whaamalulua tu ai ona o nei swinga le maalofia ma ia manuia le whaamoemoi a we lua o le a tau sinio i le champini o le Super Bowl i le nei tausanga. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. DOH staff explains reason for sudden decision to extend Tradewinds quarantine for another 3 days. Constitutional Review Committee to vote on the proposed amendment next week Monday. And the State of the Art Community and Student Learning Center opens in Tafuna. Talofa, I'm Manino Fimona Mangele. You're watching KVZK News. With many complaints posted on social media by some angry passengers in quarantine at Tradewinds concerning DOH's decision to extend the quarantine period, KVZK News sat down with Dr. Aifili Tufa and Dr. Elizabeth Lauvao today to discuss their quarantine process and address some of the concerns raised. Here's more. It did not take long for the news to get to families and friends of passengers in quarantine that their loved ones were not coming home until Monday. The news caused a lot of anger amongst some passengers, and many have taken to social media to voice their frustrations for what they claim as unprofessional conduct by DOH staff. In an interview today with KVZK News, Dr. Aifili Tufa and Dr. Elizabeth Lauvao said it was not an easy decision to make, but one that was necessary for the protection of the territory. In order for us to know the extent of that transmission, we needed to have them stay in for a total of 10 more days from that possible exposure period of February 3rd. So if we march from the after the 24-hour period, which starts on the 4th,
and 10 days out, that will put us to Sunday, this coming Sunday, where they will be tested one more time, and whoever tests negative for that test on Sunday will be able to go home. For those who test positive, unfortunately, we will have to put them in isolation again. And we apologize. We apologize to the travelers, because we know we did mention that in this fourth test, if you were to test negative, you will get to go home. Unfortunately, when this came up and indicating that there's a possible transmission within the hotel, we are now changing our stance to say that we needed to extend out to Sunday. As Dr. Aifili Tufa explains, DOH staff conducted 3 separate tests for travellers at Fatu Ainga and ACF, as well as the Tradewinds Hotel, to make sure there was no transmission of the virus while they were on the plane. Staff of DOH also conducted a 4th test for safety measures, and the result, no transmission at ACF and Fatu Ainga, so a decision was made to release passengers from both sides yesterday afternoon, as they were certain there was no transmission on the plane. Dr. Aifili said their staff did not expect that 2 more passengers would test positive at Tradewinds, so when that happened, it led them to conduct an investigation. Dr. Aifili suspects that because some of the workers did test positive after being exposed to a passenger at the hotel, that there might have been a transmission inside Tradewinds. According to Tufa, one of the staff that did the swapping eventually tested positive, so to know the extent of the transmission, they have to keep the passengers for another few more days until Monday. The decisions that we're making here are not very easy. To really hash out these exposure dates and these testing results to make sure that the virus is not getting out to the community. And we are fortunate that we did extend our quarantine time, because if we had released the passengers after the 3rd testing and everyone tested negative, these 2 individuals would have been out there in the public transmitting the virus out there, and we would have been facing a totally different situation. Dr. Tufa said the main focus is to protect the territory's nearly 50,000 residents and stop community transmission. It was a tough decision among the medical team, but one that was necessary for the protection of everyone. The Constitutional Review Committee has wrapped up discussion on the Chief Justice Amendment. The amendment will transfer the powers to appoint the Chief Justice from the Secretary of Interior to the American Samoa government. The Constitutional Review Committee will be back next week, Monday, to vote on amendments discussed this week, namely the House Reapportionment Amendment and the Chief Justice Amendment. The amendment will reapportion Itu'au and Maupu to allow outer representative districts and change the total number of representatives. As discussed this week, the intent of the amendment is to address a significant voting inequality in American Samoa's representative districts. The committee will also vote on the Chief Justice Amendment. This amendment will transfer the powers to appoint the Chief Justice from the Secretary of Interior to the American Samoa government. The core of this argument is to develop and strengthen local self-government by putting this decision-making authority and responsibility in the hands of the local government. The Director of Health, Motusa Tuileamanua, is authorized to quarantine a person for up to 21 days instead of the previous 15 days without notice if that person was or may have been exposed to COVID-19, according to the newly amended Declaration of Ongoing Public Emergency issued today. The new declaration orders amends paragraph 4 of the order issued on February 4th. Honorable Governor Lemanu Palpoi Sialinga Maunga issued the amendment given the increasing number of positive COVID-19 tests observed among the people quarantined after arriving from Hawaii. The territory remains in Code Blue. A ceremony to open the first Community and Student Learning Center has been held at the airport in Tafuna. The 36-rooms facility will be used as a quarantine facility to accommodate passengers with comfortable setting during their quarantine time. This is the first time that a quarantine facility was built in our territory. The government Lemanu Palpoi Sialinga Maunga said
Having this quarantine facility in our territory is so helpful for the government. This new facility has 36 rooms and it has all the stuff needed for travelers. The Fund of American Samoa and the cabinet was there at the ceremony. The Flag Day Cricket Tournament is well underway. It is one exciting game around this time of the year to be part of and to play hard out as a team while representing its village pride. Cricket is one of the most prevalent sports in the world, and it consists of 2 teams that include 11 players each. Here's an updated report of our Flag Day Cricket Tournament from the Committee of the Office of Samoan Affairs. The 2022 Flag Day Cricket Tournament is in full swing. Not only the women's cricket team, but also the men's team. Here's our latest update from the Office of Samoan Affairs. Some of the men's team games were cancelled. Tomorrow, Saturday, February 12th, will be the men's game between the villages of Lauli'i versus Whangalu. Until then, KVZK will continue to provide you with the updated reports of our Flag Day Cricket Tournament of 2022. Now here's our weather report. Talofa, here's your weather for tonight. Mostly cloudy, numerous showers, lows around 79, east winds of 10 to 15 miles per hour. Saturday through to Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds of up to 10 miles per hour. Monday through to Thursday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, with east winds of 10 to 20 miles per hour. And that concludes KVZK News for this week. Have a blessed weekend. Goodbye. Here's your island calendar. Whangaitua High School is set to host its parent-teacher conference on Thursday, February 17th from 1 to 4 p.m. at the school. St. Teresa will have its PTA meeting on Thursday, February 17 at 4:30 p.m. at the school campus. Employment opportunity. Nana's company is seeking the following individuals to join their great team. Licenses and experiences are a must. Starting rate is based on experience and license. Licensed carpenter, electricians, plumbers, laborers, site supervisor, and lead foremans. No phone calls. Apply in person at our main office in Pango Pango and must have passport, ID, and social security card. Thank you, Nana's Company. This is an important announcement from the Programming Division of KVZK TV. KVZK TV will be televising live the Super Bowl championship game this Sunday at 12 noon on Channel 2 and the CBS channel. Our regular programs will resume after the game. We humbly apologize for this inconvenience, and from all of us here at KVZK, we would like to wish both teams playing on the weekend all the very best, and may the best team win.